مدى شما شما بل كل ركوني كم حياة معبل كل مدى شما شما بل كل ركوني كم حياة معبل أسي 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 سلام تقطعتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناك تكونوا نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا حانتا قداس حبريتا أبزا وانزي أبقو طباني عالم زكاية زلو مجم زي شانل زي نقو طباني عالم مسكك كما قداس نتون كما يخيدالو قو طباني عالم كنبل كالنا ننفسو وكفنا بستفل عليه من قدس ألوانا أكالي سلازي أبزا وانزي بسنك تزولو كامت أن لعل الزرساني وددر عمونغو حقرات بفلاي عمونغوتن سوبر باورز بحالا رئيس حيالان بحالا أمريكا تشاينا كومون أوروبا حبرتن كالوت G7 هاجراتن ترينا عمونغو انزلو كوبريشن ويك حبير كم مسرح زنبرن عمتا ترسعو أب هلخن وددرنا تينا اللوا نساتن نخودا درا نتن عملو عالم زسرحا مالتي ناشنالس ويكا جلوبال كامبانيز بحالا كم بعال أبل تسلا كالوت كامبانيتات عبي بدهو خين وانالو حدا كابو تشاينا مس أمريكا زغبرو زلوا متهللاخ أب بفلاي أب بيزنس أب تكنولوجي نحنت كامباني تازع عبير كامبانا بعالم أبل مالتيو بركناتا أب حتصير جزيك ساب لعلك 100 بليون أمريكا دولار كسارة ويكا فاليناتا هم زغود الجيرلو إذا كابي متيو سلامتاي نبيك تخي دخل بخميك سأل وناخل حدا بحدا كنرينا كومون أب كل استغرقرو مرحتنا عالمنا كم بعد إيلون ماسك استزارب وزربا كمي عينت تقمتيلو أبت بيزنس ناتهم تسلواي فترة لهم على ويدما تشاينا قد سنتا بيزنس ساكن دي مخانو أبزا فيديو كتريهم بليز لايك جبرو سبورت جبرو سبسكرايب جبرو أنا كبريتو تادما مودتا أورد نابلكو بزا أقدر سيد فيديو هنجمرينا just 1 second. But lately, that's been missing, cooperation. The G20 has become more about bickering than cooperating. Just look at the top two economies of the world, China and the United States. Both countries are busy sanctioning each other. It's hurting their economy, it's hurting their people, it's also hurting... Again, كاب G20 أخي بابند زنبرد رانك ميون اتناقرات فلاي أمريكان تشاينا أوروبا حبرتهم بوغنو كمون روسيا نحت حدن أم قادن أم مقطعن أو وددرن نحت حدن أم حصارن ينزر كبازد ما نتكو طبعا عالم بتعمي هسيو زولو نت ستوك ماركت هسيو لو نخل كفالنا عالمنا نهاجرات أفريقيا ما العلمانم مغنياتو interest rate لا على خيط زولو تنين لان ريناس. Their big corporations like Apple. Reports say China is cracking down on iPhones. First, they asked central government employees to not use Apple iPhones. Why is that? Well, in typical Chinese style, no reason was given. Just listen and follow. But new reports say that the ban is being widened now. So, حركاتي هلخ أمونغو منستاز زلو ويك أمونغو China and America زلو بنصر ترينا China أبز قرب أبز حلفة وانات ناي Apple products ويكا ناي iPhone تليفون ديو كمون ماك كمبيوترز أبتناي سرحتنياتات ناي منجستناي China نخيتك أمولو زجد حقوت يوم علو الزدما already أبتداقا shock waves ويكا أبناي فرهي ملختي أم حلالي فلو الزدما يتي بركناي ناي أبل هاسيلون برازيلنا exactly سلام تاي كميلونجن كم وترو China تخكلني عملتي أي هابونا لو نسمع يمسك. More employees have been asked to not use Apple iPhones, like those working at state-owned companies and those working in agencies linked to the government. Now, that's a lot of people. China has more than 150,000 state-owned enterprises. Put together, they employ millions of people. Imagine all of them shifting away from the iPhone. So, انتي بلو اتحقوت يوم مزلو ني كامبانيتات نا أمريكا بحران تغيرو ما أزيح حتى جنيا يقاون انتايسو China لعلميتن حمسان شح بمنجستي منجستي متتاوزلون كامبانيتات نتكالاتن علوو أبزياتهم دما مليونات زغصور سبات يوم دسرحو سلازي نزيهم كلهم ناي أبل برودكت أي تتوقع من تايلهم موم كساكن دي عبت أقام كون كم زغل أبل برودكت ويكا أبل كامباني أب China زلوو تساقعنت نهيلنا كن ريينا كساكن دي أقداس مخانو. What would happen? Apple would lose a lot of customers. Their share prices have already fallen. They've fallen by almost 6% in 2 days. Almost $200 billion has been wiped out. $200 billion in 2 days tells you how big the Chinese market is for them. Apple does not release country-wise data for their sales, but most analysts quote the same number. They say China makes up around 19% of Apple sales. So, already أب حتى يرجع نايتي جيناتي زوجته حقي أب تكبر خي بس حقوله داعا ويكات ماركت برتعز خون الريسبونس كيف جمير له كابو دمان تايو تمجمريا
እንታይ ኢሎም ኣለዉ እቲ ኣፕል ክንምንታይ ፐርሰንት ናቶም ብትክክል ካብ ቻይና ከም ዝመጽ ኣይነግሩን እዮም እዚ ከዓ ነቲ ዕዳጋ ንምርግጋ እዩ ምክንያቱ 19% ሽያጥ ናቶም ወይ ከዓ ሬቨኒው ናቶም ካብ ቻይና ዝመጽ ተኮይኑ ክሳብ ክንደይ ተጸጋዕነት ኣብ ቻይና ኣለዎም ሌሊዩ ድማ 96% ማኒፋክቸሪንግ ናቶም ወይ ድማ እቲ ኣይፎን ዲ ኮምፒውተር ዲ ዝፈሪ ናይ ኣፕል ካብ ቻይና እዩ ዝፈሪ ስለዚ ቻይና ኣብ ሌቨሬጅ ኣለዋ ኣብ ኣፕል እንታይ ሓይሊ ኣለዎም እስከ ጽንሕ ኢልና ንስማዕ 19% of their market, almost a fifth. Any disruption in that market promises to be a problem. So what is China playing at? Well, in public, they're saying the same things, that foreign companies are still welcome in China. Listen to this. China has always been determined to promote a high level of opening up to the outside world. Products and services from any country are welcome to enter the Chinese market as long as they comply with and meet the requirements of Chinese laws and regulations. So, ከም ወትሩ ቻይና ኣብዚ ዋን እዚ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ዝኾነ ካምፓኒ ካብ ዝኾነት ይኹን ሃገር ኣብዛ ዓድና መፅኡ ንኽሰርሕ ኣብ ደገና ክፉት እዩ እንተኾነ ግን ምስ ሕግን ፖሊስን ናትና ክገጣጠም ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ this is very very important እቲ ኩነታት ኣብ መንጎን ዘሎ ምስሕሓብ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኩሉ ሰብ ክርዶን ከስዕሎን ዘለዎ እዩ ንቐፅል ንስማዮ But clearly that's not the case because this move goes beyond just the partial ban. It's about sending a message, a tit-for-tat message. In 2019, the US targeted China's flagship company, Huawei. It was sort of blacklisted. Washington told American companies, do not supply to Huawei if you must take permission from us. And this decision hampered Huawei. So, after the America, نحن تعبي ناي technology company ناي China, Huawei, مس منجستي بزرقاب سلياو مربب ناي منجستي بمبال ኣብ እገዳ ከም ዝገብሮም ከም ዘጋጥሞምን ካብ ብዙሕ ነገር ካብ ራጋን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከምኡውን እቲ ኣንድሮይድ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሶፍትዌር ካብኡ ከም ዝንፀሉ ብምግባር ነዚ ሓንቲ ኣዝያ ብርቱዕ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ምስ ነተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ንሳምሱንግን ንኣፕልን ዝወዳደር ቴሌፎናት ሰሪሓ ዝነበረት ኣነ እውን ገዚአ ነይረ ቴሌፎናቶም ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ብርትዓዊ ዋጋ ብእገዳታት ገይሮም ካብቲ ቴክኖሎጂ ከምቲ ዝሕል ገይሮማ ቻይና ድማ ዝኾነ ንዑ ዝኣክል ግብረ መልሲ ኣይሃቡን ነይሮም ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ዋን እዚ ቅድሚ እዚ ናይ ህዋዌይ ምምላስና ቁርብ ተለያብቲ ናይ ኩስቱ ተመሊሰ ከነግረኩም ሓንቲ ናይ ኣፕል ጉዳይ መኸነፃርያ posed an immediate ban on all Apple devices by government officials. Apple's the largest company in the world, and 96% of their products are manufactured in China. Let me say this again: 96% of their products are manufactured in China. If you go. So China and Apple أزياء قداس علاقة كمخاونة نمجلات 96% كل تناي Apple products أب China يدسرح سلذلك التيف كانتي كل فابريكاتات ناتهم قالك كفان الهندي سنين لان ريناسو أبون أبي أكات أيقين. To read the story against the backdrop of the tensions between Beijing and Washington, the extent a lot of money, but 3.2% is. They got to get a hold of Hillary. They're not using a phone that's made in that country. Is it for security? Are they watching you? Are you on the internet? Are you what? There's a lot of different things going on here. One, Tim Cook slowly moved 25% of his structure to India, like to manufacturing he wanted to do in India. And then even Apple ended up having some friction with India. If you go back and type in Tim Cook, Apple. So حدا كابتي مخنيات ناي China نزل سقمتن خطوة زجبرة كون زغيل CEO ناي Apple Tim Cook مالتيو قص بقص كتتس 96% manufacturing ويك فابريكاتات ناتهم أب China زلو 15% ناب هندي كقاعزو قصيلو إذا قصيلو ويك كوت أتبدل لأن China حدا عب سيجناليو سلذلك هدمي في تنسل زلو كمي جيرون تطوي بلوه it's going to be very very critical. Wait a minute. Decoupling. All these years we gave you all this business. Now you want to move out to a different place. What are you doing? But the reality of it is Tim Cook has to do this, and he has to do it in such a subtle, patient way, knowing if there is a man, a CEO in the world that's walking on eggshells and has been walking on eggshells for the last 2 years, it's Tim Cook. So طيب لالو እቲ ናይ ኣፕል ሲኢኦ ቲም ኩክ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣዝዩ መፃብቦ ኣትዩ ዘሎ እዩ ስለምንታይ እዘን ክልቴን ሃገራት ክሰሓሓባ ከለዋ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም እቲ ዓብ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ንኣፕል ግን ዝበዝሐ ዓቕሚ ናቶም ናይ ፋብሪካታት ናቶም ከምኡውን ዕዳጋ ናቶም ቻይና ስለ ዝኾነ ነቲ ቻይና ዕዳጋ ክኸስርዎ ብፍፁም ኣይደልዩን እዮም
እንተኾነ በቲ ኣሜሪካ ተኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ግን ኮይኑ ተሪፉ ግድን ስጉም ትወዙ ስለ ዘሎም እንታይ ዓይነት ክሳራ ክወፅኦም እዩ ወይ ድማ ንሳቶም እንዲኦም ነቲ መንግስቲ ፖሊስናቱ ንክቕይር ፀቕጡ ክገብሩ ምስ ግዜ ንሪኦ ኢና ግን እቲ ኩነታት እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ኣፕልን ኣብ መንጎ ቻይና ዘለው ጥራይ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ዝጀመረቶ ዝነበረት ውግእ ከም ምዃኑ መጠን ተመሊስና እስከንራዮ ድሕሪኡ ናብ ኣፕል ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ቴስላ ክንሰግር ኢና ሽዑ ban. It's about sending a message, a tit-for-tat message. In 2019, the US targeted China's flagship company, Huawei. It was sort of blacklisted. Washington told American companies, do not supply to Huawei if you must take permission from us. And this decision hampered Huawei's growth. It lost out on... So, እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ኩነታት እዚ ቻይና ትኽተሎ ዘላ ብትክክል ምስ ኣፕል ስጉምቲ ወይና ኣፕል ገለን ምግባር ጥራይ ከይኮነ ይኽእል እንታይ ዳ እቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ እገዳታት ኣብ ኩሉ ቴክኖሎጂታት ካምፓኒታት ናይ ቻይናን ከምኡውን ኣብቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ኣብቲ ማይክሮቺፕስ ዘሎ ንዑ ግብረ መልሲ ንምሃብ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ተን ካምፓኒታት ግዳይ ይኾና እዚ ድማ ኣብ 2019 ኣሜሪካ ኣብ ህዋዌይ ተኸቲላቶ ዝነበረት እገዳን ካብ ኩሉ ቴክኖሎጂ ክትጥለን ኣብ ብላክሊስት ክትከውንን ነቲ ትጥቀመሉ ዝነበረት ኣብ ቴሌፎናታ ሶፍትዌር እቲ ኣንድሮይድ ናይ ጉግል እውን ካብን ንኽወፅእ ካብ ዕዳጋ ከም ትግለል ተገይሩ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ግን ሕጂ ታሪክ ሰሪሓላ ንስማዕ revenue worth $12 billion. So now China is taking revenge. What the US did to Huawei, China is trying to do to Apple. The timing is certainly suspect. Just last week, Huawei unveiled a new phone, the Mate 60 Pro. It's sort of like a sanction buster. I'll tell you why. The US has restricted Huawei's access to chips. This was done. So ምናልባት እቲ ናይ ቻይና ፖሊሲ እቲ ቀደም ነታ ኣዝያ ኣብ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ትመፅእ ዝነበረት ዓብላልነት ናርያ ትኸይድ ነበረት ህዋዌይ ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ብላክ ሊስቲንግን እገዳን ንታሕቲ ከም ትወርድ ዝገበርዋ ምናልባት ናብ ኣፕል ክመልስዎ ድዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣይብለሎ ግን ብካል መንገዲ ተሪና ድማ እዛ ህዋዌይ ትብል መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሓደ ሬከርድ ዝሰበረ ቺፕ ማይክሮቺፕ እቲ ንቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ቀልጣፈ ዝውስን ቴክኖሎጂ ባዕሎም ፈጢሮም ኣሎ ወላ እኳ ኣሜሪካ እንተኣገድዎም ባዕሎም ክፈጥሩ ክኢሎም ብኸመይ ፈጢሮማ ኣዛራብነት ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዓለም ንሱ ጥራይ ከይከውን ግን ኣብዚ ቀረባ ድማ ተቐዳመይቲ ቴሌፎን ናቶም ወይ ከዓ ሓዳሽ ቴሌፎን ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቦም ኣሎ እዛ ቴሌፎን ከዓ ነቲ ኩሉ እገዳታት ኣብ ህዋዌይ ዝነበረ ዝሰበረን ዘበርዓንን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ፕሮዳክት ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪቦም ኣለዉ ሕጂ ስምዕዎ እቲ ናይ ቻይና ሙቭ ብኸመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ done in 2019. Chip access was restricted 4 years back. So what did the company do? They built their own. And by the looks of it, it's a good one. Early tests show the Mate 60 Pro is faster than most 5G phones. So China could be hitting two birds with one stone. A, it's a blow to Apple, and B, it's a boost to Huawei. So, እዚኣ ቴሌፎን ሰሪሖማ ዘለዉ ድማ ኣዝያታ Mate 60 Pro ትብል ማለት እዩ እታ ዝበለፀት ናቶ ማለት እዩ እሳ እታ ቴሌፎን ኣዝያ ፅብቕቲ እዚኦም ሪፖርት ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ህንድ ስቴሽን እዮም ወይ ካምፓኒ እዮም ኣንጻር ቻይና እዮም ስለዚ እቲ ሶም ዝብልዎ ዘለዉ ቁርብ ወሲኽኩም ተረድእዎ ቢካዝ ህንድን ቻይናን ኣብ ህልኽ ስለ ዘለዉ ናይ ቻይና ፅቡቕ ንክገብሩ ኣመና ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ጥራዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ሪፖርት ዝገብሮ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ዛ ፕሮዳክት እዚኣ ኣዝያ ፅብቕቲ ፕሮዳክት ምዃና እያ እንታይ ሕጂ ቻይና ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ክሃርቡ ዝፍትኑ ዘለዉ ይመስሉ ትብላላ እንታይ ማለት እዩ እዚ በቲ ሓደ ነቲ ኣፕል ነታ ካምፓኒ ካብ ዓዶም ክዓፅዋ ከለዉ ንኣሜሪካ ሓደ ሲግናል ሂብሎ በቲ ሓደ ድማ እቲ ዕዳጋ ነቲ ናይ ቻይና ነቲ ንኣብነት እቶም ሚልዮናት ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ናይ ኣፕል ፕሮዳክት ወይ ቴሌፎን ወይ ኮምፒተር ክሕዝዮ ብሎም እንተኢሎም እንታይ ይብልዎም ኣለዉ ናይዚኣ ህዋዌይ ፕሮዳክት ንክገዝኡ ይግድድዎም ክኾኑ ክእሉ እዮም ስለዚ ንህዝቢ ቻይና ድማ ሓደ መለለይን ታርጋ እንተለዎ ኣብ ቴክኖሎጂን ኣብ ቅልጣፈን ኣብዚ ንቅድሚት ምኻድን ኣዝዩ ፅሉል ህዝቢ እዩ ከምዚ ዶ ከምዚ ደይኮነስ ኣብ ቴክኖሎጂ ዓብዛ እምነት ዘለዎ ቀልጢፉ ድማ ስጉምቲ ዝወስድ ሕብረተሰብ እዩ ብቴክኖሎጂ ኣጠቃቅማ ድማ ኣዝዩ ኣብ ቅድሚት ደረጃ መፅኡ ዘሎ ህዝቢ ስለዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ዘለዎ ቴሌፎን ኣሎ ተኢሎሞም ንክገዝዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ በቲ ንኣሜሪካን ነቲ ካምፓኒታት ናታን ብምዝሓል ነተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ንቅድሚት ንክመፃ ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ዕድል ይህብዎም ክህሉ ይኽእሉ እዮም say Apple's China sales could dip by 5%. If that happens, there will be a gap in the market and a gap that someone must fill. Someone with a shiny new phone that has a homemade chip. We'll talk about Huawei in a bit, but first, let's focus on Apple. What will be the long-term effect of these curbs? Could they actually hurt Apple? Well, the headline is not encouraging. Apple prides itself on privacy. In fact, it's one of the major selling points of Apple, the USP, that they ensure your privacy. So the ban on... So, دحين اتي كوغبروز خلوز نت هواوي كونزغل عدل ما نقدر في فيديو تقلنا قد سنة بزعب أبل ياب علم تازع عبيتن تا ذهبت متن كامبانا علمنا أبل شو انتهينا نبدأ لنا إذا كنا إذا سقمت زين أبل عبيت أجمع كون زخيليو مخنياتو تي كناتات نريز لنا هذا كابتي نا أبل برودكت نا أبل تليفون وي كمبيوتر زتك أمسب
اتزبلت ناتو سيلينج بوينت ويكا تزبلت العلاقات إلهم زعمنوا لنتايو برايفسي ويدما نتنات كانغرات كال منغستي يكون كال أكال كريي كلني زلا على درجة ناي برايفسي بيحتاونت ويكا نتنات كسكيورتي برايفسي زلا عليهم زبلو منغست تشاينا جن انتاي زبل زلو حجي أبزي أسمعوا this is very crucial point. Government employees is a bit unsettling. It will trigger rumors of snooping. Having said that, Apple is not Huawei. Just look at the difference in size. Huawei is worth around $160 billion and Apple, $2.8 trillion. It's a case of being too big to fall. Plus, Apple has some leverage over China. The company has invested $275 billion in the country since 2016. Apple has invested. So بحبشة تي كنتاتنا أبل هذا كابتا أجرب كونزغل تي privacy sector لذي منجستي من أبل كتكمل لهم زغل منجستي أنا خابنا وحيد زاربنا يرو بتي products منجستي أمريكان تدلي was أتيو تمستير نخفلت أجمع يبلون زبل كسي أغربنا يرو بعابي يوجن أبل وين أب China leverage على حيل اللوايو لعليك لتا 100 بليون لعليك 250 بليون دولار invest جرا لابتها جرب زحلف عامتات لذي كلتيو من كان هبان زلوم من أبي يقصوا كهون خلص كان اسمعني شيء. $275 billion in China. It has also created more than 5 million jobs. So Apple has some levers too. They're already shifting supply chains out of China. Such bans could speed up that process. As for Huawei, there is no time like now. Their new phone is the talk of the town. It has completely surprised American officials. Many of them are asking the sanctions were not strong enough. Listen to the So na Apple ምናልባት እዚ ሕጂ ኣጋጢምዎም ዘሎ ካብታ ሃገር ዳይቨርሲፋይ ንኽገብሩ ሰፕላይ ቼን ናቶም ናብ ካልእ ንኽኸዱ ከቀላ ንምቅልጣፍ ከብል ይኽእል ኸውን ግን ኣብ ሾርት ተርም ግን ዓብ ፀገም ክፈጥረሎም ምዃኑ እያ ትዛረብ ዘላ ከምኡውን ክሳብ 5 ሚልዮን ህዝቢ የስርዑ ስለ ዘሎ ኣብ ቻይና እውን ገለ ፓወርሲ ኣለዎም እዩ ኔጎሽየት ንኽገብሩ ንህዋወይ ግን ነታ ካምፓኒ ናይ ቻይና ግን እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ እቲ ከምዚ ሓጎዝጎፅ ነቲ ዕዳጋናታ ነቲ ሓዳሽ ፕሮዳክት ሰሪሖሞ ዘለዉ ዝበለፀ ዕዳጋ ንኽትረክብ ብፍላይ ድማ ብናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና ዓብ ተቐባልነት ንኽረኽቡ ናይ መንግስቲ ኢንዶርስመንት ክኾኖም ይኽእል እዩ ሕጂ ተመሊስና ንሪኦ ሓንቲ very important concept ኢና ክንርኢ let's listen to this one. US National Security Advisor. That the United States should continue. መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ህዋዌ ኣዝዩ ሾክ ገይሩሎም ከም ዘሎን ከመይ ገይሮም ክንዲ ዝኽፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ ጌና ሕጂ ንስማዕዮም ካብኦም Security Advisor. That the United States should continue on its course of a small yard, high fence set of technology restrictions focused narrowly on national security concerns, not on the broader question of commercial decoupling. That is where our emphasis has been. That's where it's going to continue, sort of regardless of the outcome. That was on Tuesday. The latest update is this. America has started investigating Huawei's new chip. They want to figure out how Huawei made it. Did they... So, መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ again እቲ ነተን ከም በዓል ህዋዌይ ዝበሃላ ከመይ ጌርካ ንኸይምዕብላ ሓፁረን ናዕባኻ ትኸይድ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሾክ ገይርዎም ዘሎ እዚ ኩሉ ሓፁርን እገዳት እንተገይርዋ ከሎሲ ከመይ ጌራ እቲ ዝበለፀ ኣብ ዓለም ቺፕ ከተፍርኽ ኢላ ኢንቨስቲጌሽን ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ካበይ ረኺቦም ንዝብል again ቻይና ግን ካብ ነዊሕ ኣግሬሲቭሊ ኢንቨስት ይገብሩ ስለ ዝነበሩ እቲ ለውጥመት እዩ ሕጂ ኔክስት ቶፒክ እንታይ ክንርኢና ንእሽተይ እሞ ብዛዕባ ኣፕል ንስማዕ ድሕሪኡ ናብ ቴስላ ክንሰግር ኢና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናብ ካልኦት ካምፓኒታት እውን ይሰግር ስለ ዘሎ Imagine you're a $3 trillion company. All eyes on you, okay? You're trying to move 96% of your manufacturing is made in China. After COVID, China showed how much control they had around the world, the control with the chips. And you're like, hey guys, we have to slowly, don't tell anybody, we got to move this out. How are we going to do this 96% to a different place? I don't know, but we have to do it, and we have to do it slowly. So break guess up what? with the cycle. Yeah. By the way, just something crazy to be thinking about. Do you know the new iPhone is coming out next couple? ተመሊስና ክንሪአይና ኒው ኣይፎን ኣብዛዕባ እዚ ኒው ኣይፎን ድማ ሓዳሽ ኣይፎን ትመፅእ ዘላ ተመሊስና ክንሪአይና ሕጂ ናብ ናይዞም ፓወርፉል ኣሜሪካ ፊገርስ ክነ ኢሎን ማስክ እውን ሓደ ካብቶም ዓብዪ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ እዩ ብሰንኪ እዚ ምክንያቱ ቴስላ ዝዓበየ ማርኬት ናታ ቻይና እዩ ኣብ ብዙሕ ናይ ቻይና ኩነታት ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብዙሕ ግዜ መንቀራቕሮ ይመፀሉ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ድማ ሓደ ዓብ ዘረባ ገይሩ ንብዙሕ ማዕከናት ዓለም ጫቕጫቕ ዘበለይ ንስማዕ የስከ ቱ ፓወርፉል እዚ ዘለዎ ድምፅን ሓይልን ሲ ንሃገራት እውን ስክፍታ ከም ዝፈጥር ስምዕዎ ሕጂ ነዚ Lot like Elon Musk, you could say. He's the richest person in the world. He also has an opinion on everything, on business, on culture, on technology, and lately on geopolitics. Now, having an opinion is fine. It's a free world. So, Elon Musk had a captain assumed alotne alamnayu. Suzuka atorom campaignatat abnay technology field قد قداموت سخونتها تسلا تخوينونتي electrical vehicles way كما خاين بالالكتريك خدات رادي كونس نتي technology ناي green revolution اب قدميت
ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቅድሚት ዘሎ ካምፓኒ እዩ ኣብቲ ናይ SpaceX ተመፂና ድማ መንኮራኹር ናቱ ንዓለም ሙሉ ዘዛርብ ዘሎ እዩ ኣብ ኒውሮሊንክ ተመፂና ኢንተርኔት ናቱ ካብ ዶባት ወፃኢ ሃገራት ዝልምንዎ ዘለዋ እዩ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂ ቅድሚት ዘሎ እዩ ርእይቶ ኣለዎ ትዊተር ተሪእናውን ኣብዚ እዋን እዚ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ርእይቶ ናይ ኢሎን ማስክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ መጠን ንሱ ግን ኣብ ብዙሕ ነገር ርእይቶታት ይህብ እዚ ድማ ንሃገራት ሽግር ይኾነን ኣሎ እያ ትብል ዘላ ንስማዕ You can think what you want to. But Elon Musk's opinions are shaping wars and conflicts. And that is too much power for one individual, one private, unelected individual. Some lawmakers in the US have noticed this. A Senate committee has decided to probe Elon Musk's company SpaceX, specifically one decision. In September last year, Ukraine was plotting a drone attack on Crimea, a drone strike. They wanted to sink Russian warships. And to control the drones, they needed internet. Just one problem, though. Russia had knocked out Ukraine's connectivity. So Kiev asked SpaceX to help. The company has Starlink satellites over Crimea. If those were activated... So, ኣብዝረ ሓደ ስቶሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 9 ኣቢሉ ዩክሬን ምስ ራሽያ ኣብ ዝገብርዎ ዘሎ ውግእ ሓደ ስርሒት ክገብሩ ሓሲቦም ነይሮም ብድሮን ገይሮም ንኽሰርሑ ኣብ ራሽያ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ቦታ ናይ ውግእ ማለት እዩ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ኢንተርኔት የብሎምን ዩክሬን ምክንያቱ ራሽያ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ናይ ኢንተርኔት ቤዝ ናቶም ብነፋሪት ገይሮም ጣጣ ዓቢሎም ኣልዮም እዮም እዚ ኩሉ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ብናይ መን ሓገዝ እንድሕሪልኩም ብናይ ኢሎን ማስክ ኒውሮሊንክ ዝበሃል ናቱ ቴክኖሎጂ በቲ ናቱ ኣብ ስፔስ ዘሎ ሳተላይትስ ገይሮም እዮም ዝዋጉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ነቲ ውግእ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ስለ ዘይደገፎ ነቲ ኢንተርኔት ጠጠው ከብሎ ወሲኑ እዚ ድማ ንዓውደ ውግእ ወይ ከዓ ዕጫ ናይ ውግእ ናይ ክልተ ሃገራት እውን ክውስን ዝኽእል ዓይነት ደረጃ ዓቕሚ ዘለዎ ፖለቲከኛ ሰብ ዘይመረፆ ክሳብ ክንዲዚ ፅልዋ ዘለዎ ኣብ ዕጫ ናይ ሃገራት እውን ክንዲዚ ተራ ዘለዎ ሰብ እናተባሃለ ብፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ኣብ ስክፍታ ገይርሎም ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኢንቨስቲጌሽን ጀሚሩ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ምክንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ደገፍ ንዩክሬን ይህብ ኣሎ ኢሎን ማስክ ግን ንዩክሬን ሓገዝ ክብ ኣይደልን እዩ ዩክሬን ክትሕገዝ የብላን ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ወሲዱ ኣሎ ስለዚ ኣንጻር መንግስቲ ኣሜሪካ መርገፂ ወሲዱ ኣሎ ንስማዕ ሕጂ Ukraine would get internet and the drones could be fired. But as it turned out, Elon Musk refused. He was scared of a Russian nuclear response. And no one knew this. No one knew any of this. It was revealed only recently. In a new Elon Musk biography. You can see why it's a problem. How can one man decide the fate of a major military operation, and that to a businessman? US lawmakers are expected to ask this question. They want to understand the national security implications of what Musk did, also why he did it. After all, Elon Musk is a US citizen. He recently said he will fight and die for the US. Then why did he not turn on the satellite? This was... So, ትኩነታት ኢሎን ማስክ ኣብ መርገፂ ኣብ ዩክሬን ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ክሕግዝ ጀሚሩ ነይሩ ድሓር ግን እቲ ኩነታት ከም ዝበዝሐ ሰብ ምስ ረኣዩ እቲ ውግእ ዝግበር ዘሎ ንረብሓ ውሕዳት ሰባት ውሕዳት ትካላትን ዝተፈብረኸ ምዃኑን ንህዝቢ ዩክሬን ይኹን ንህዝቢ ዓለም ትርፊ ዘይብሉ ውግእ ምዃኑ ዝበዝሐ ማዕከናት ዝበዝሑ ክኢላታት ዝሰማምዑሉ ነገር እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ኢንፍሉዌንሰርስ ኢሎን ማስክ ሓዊስካ ኢዶም ከውፅኡ ጀሚሮም ካብቲ ውግእ Of course, ግለሰብ ኢድከ ተውፅኡ ፀገም የብሉን ኢሎን ማስክ ኢድን ተውፅኡ ማለት ግን ምስ ዘለዎ ቴክኖሎጂን ኣበርክቶን ርእይቶ ናይ ኢሎን ማስክ ወይ ከዓ ስጉምቲ ናይ ኢሎን ማስክ ልዕሊ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ወላው ከም መዓት ኣፅዋር ይህብዋ እንተለዉ ንዩክሬን ብዘይ ኢንተርኔት ክዋጉ ይክእሉን እዮም ኢንተርኔት ኣብቲ ዓዲ ክእትው እንተኮይኖም ከዓ ከመይ ገይሮም እዮም ክኽእሉ እቲ ቴክኖሎጂ ናቱ እቲ ዝቐልጠፈ እቲ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ እዩ ስለዚ ኢሎን ማስክ ስለምንታይ ኣንጻር ረብሓ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ወይ ከዓ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካዊ ዜጋ እንድሕር ኮይኑ ረብሓ ኣሜሪካ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል በቲ መንግስቲ ኣሜሪካ መፅናዕቲ ክግበረሉን ኢንቨስቲጌሽን ክግበረሉን ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ክግበረሉ ከም ዘለዎን እያ ትዛረብ ዘላ ተቐፅል Elon Musk's response. Listen to this. The region around Crimea was actually turned off. Now, the reason it was turned off was absolutely was because the United States had sanctions against Russia, and we're not allowed to actually, and that includes Crimea in the sanctions. If I received a presidential directive to turn it on, I would have done so because I do regard the president as the chief executive officer of the country, whether I... Two things to note here. One, he says Starlink was not activated because of US sanctions. It wasn't his personal decision. And two, if Joe Biden had asked him to activate Starlink, he would have done so. I guess it's... So, ትኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኢንተርቪው ናይ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚያት ዝተገበረት እያ ኦል ኢን ዋን ኣብ ዝብል ፖድካስት ኬትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ኩነታት ሓደ ነቲ እገዳ ስለ ዘለና እገዳ ስለ ዘሎ ነቲ ናትና ብሰንኪ ኣሜሪካ ገይራቶ ዘላ ማዕቀብ እገዳ እቲ ቦታ እቲ ድማ ኣብቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና እቲ እገዳ ንዓና እውን ይመልከተና ቢዝነስ ከይንገብር ካልኣይ ድማ ይብል ኣሎ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ጆ ባይደን ተዛሓተኒ ነይሩ መገበርኮ ስለዚ
ንግብረ ሰናይ ኢለ ገብረ ነይራ ኣብ ደስ በለኒ ተጠዋቢሉ እዮ ትፀገም ዘምፃት ዘሎ ዘረባ ድማ ጆ ባይደን ምስ ኢሎን ማስክ ውልቃዊ ፅሊ ገይሩሎ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ናይ ግሪን ሬቮሉሽን ዝግበረሉ ዘሎ ሓገዛት ንቴስላ ከምኡውን ኢሎን ማስክ ካምፓኒታት ከም ዝንፀሉ ገይሩሎ ስለዚ ኢሎን ማስክ ምስቶም ዴሞክራትስ ዓብ ፀገም ገይሩ ስለ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሪፐብሊካን ሳይድ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ መንግስቲ ናይ ዴሞክራትስ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ መንግስቲ ናይ ጆ ባይደን ዘሎ ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ይኹን ንሱ ምስ ኢሎን ማስክ እውን ውልቃዊ ብዙሕ ዘሎ ከም ዘሎም ኣብ ብዙሕ ካልእ ክትርእይዎ ትኽእሉ እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ኢሎን ማስክ is too powerful በቲ ዘለዎ ቴክኖሎጂን ዓቕምን ኢግኖር ንክትገብሮ ዘይትኽእል ዓይነት ሰብ እዩ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነት ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገረ ታይዋን ዝበሎ መርገፂ ድማ ኣዛረበ ኮይኑ ኣሎ Easy to say now, just shift the blame to Washington. But either way, questions need to be asked because it's not just Ukraine. Elon Musk is wading into the biggest conflicts of our times, even Taiwan. He says Taiwan is to China what Hawaii is to the US. You have to listen to this. From this standpoint, maybe it's analogous to like Hawaii or something like that, like an integral part of China that is arbitrarily not part of China. Mostly because of the US US specifically has stopped any sort of reunification effort force. This is very very critical ነጥቢ እያ ዝበላ ኢሎን ማስክ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ታሪቶናቱ ድማ ብጣዕሚ ኣዘራቢት እያ ታይዋን ብቻይና ቻይና ኩሉ ግዜ ታይዋን ናትናያ ኣብ ታሪክ ኣካል ናይ ቻይና እያ ነይራ ናይ ሸሓት ዓመታት ተመሊስና እንተሪኢና እያ ትብል ስለዚ ነታ ንሶም ዝብልዋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ዓበበይ ስለ ዘለዎ ኣንጻር ቻይና ክዛረብ ብፍጹም ኣይክእልን እዩ ኢሎን ማስክ ዓብ ፀገም እዩ ዘለዎ እሱን ከምቲ ናይ ኣፕል ዝረኣናዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤክሸል ዝብሎ ወይ ኣብ መንቀራቅሮ ኣትዮም ኣለዉ እቲ ዝበሎ ሕጂ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እያ ልክዕ ከምቲ ሃዋይ ትበሃል ደሴት ኒው ዘላ ኣብ ፓሲፊክ ዘላ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ኣብ ታሪክ ታይዋን ድማ ኣካል ናይ ቻይና ይብል ኣሎ this is a big ኣዛራቢ ነጥቢ ስለምንታይ ታይዋን ነብሳ ዝኻለት ሃገር ስለ ዝኾነት መልሲ ድማ ተዋሂብዎ ኣሎ እንታይ ኢሎም መሊሶምሉ ንስማዕ ርኢቶና ኢሎን ማስክ ተራ ሰብ ርኢቱ ክብኽእል እዩ ዝርኢቶታት ዝግን ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፋነኑ ሓይልታት ናብ ውግእ ክኸይድ ዝኽእል ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ንስማዕ ይራ Islands, yes. But beyond that, there is no comparison. Hawaii became a US state after a referendum. Around 93% voters said yes, they wanted to be a US state. And that is not the case in Taiwan. Around 90% of Taiwan's population opposes reunification with China. They like democracy. So comparing Taiwan and Hawaii is inaccurate. So, እቲ ኣዛራብነት ምኾይኑ ዘሎ ድማ ሃዋይ ኣካል ናይ ህንዲ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ብሪፈረንደም ገይሮም 9% እቲ ህዝቢ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ክንከውን ኢና ኢሉ መሪፁ እዩ ኮይኑ ትብል ኣላ ታይዋን ከዓ በንጻሩ ብሪፈረንደም 9% ናይቲ ህዝቢ ኣካል ናይ ቻይና ክንከውን ኣይንደልና እዩ ዝብል ስለዚ ክንምንታይ ታሪካዊ ሰረት ኣለዎ እቲ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ ቀዳምነት ክዋሃቦ ይግባእ ስለዚ ቻይና ሓያልን ዓባይን ስለ ዝኾነት ኢሎን ማስክ ኣብ ቻይና ዘለዎ ረብሓ ንኸይከስር ክብል እቲ ዕጫ ናይቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ምርጫ ንዘለዎ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ሽግር ኢሎን ማስክ ብርግፅ ቻይና ክጥርፍ ኣለዋ ማለቱ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብ ታይዋን ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ኢዳ ክስሕብ ኣለዋ ዘስምዕ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ንታይዋን እንድሕር ገዲፎም ምስ ቻይና ተረዳድዮም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ኣፅዋራታን ኩሉ ናታ ፅልዋን ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና መፅኣ ኣብ ታይዋን ትገብሮ ዘላ ግን እዚ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኢንዲፐንደንት ቲንከርስ ይቃወምዎ እዮም ንቻይና ኣብ ኣፍንጫ መፂኻ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ መፂኻ ዕግርግር ምግባር ልክዕ ተቐባልነት ዘይብሉን ፕሮቮኬሽንን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ The statement has triggered a sharp response from Taiwan. This is what their foreign ministry is saying, and I'm quoting, hope Elon Musk can also ask China to open Twitter to its people. Perhaps he thinks banning it is a good policy. Like turning off Starlink to thwart Ukraine's counter-strike. Listen up, Taiwan is not part of the PRC and certainly not for sale. So, መልሲ ናይቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ታይዋን እንታይ ብለሎን ኢሎን ማስክ ተሪር መልሲ ይቦም ኣለዉ መጀመርያ እቲ ትብሎ ዘለኻ እቲ ቻይና ንስኻ ትዛረበ ዘለኻ ዘይፍትሓውን ዘይዲሞክራሲያዊ ምዃኑ እቲ ካምፓኒ ናትካ ትዊተር ወይ ሕጂ ኤክስ እውን ኣብቲ ኣብ ቻይና ክሰርሕ ኣይከኣለን ኣሎ ይብሎ ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ እስኻ ስታርሊንክ ጌርካ ኣብ ዩክሬን ዝገበርካዮ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ጥራይ ኣንጻር ረብሓ ምዕራባውያን ቻይና ዩክሬንን ንረብሓ ራሻ ከም ዝሰርሕ ዘለኻ ተረዲእና ኣሎ ከም ተወሳኺ ድማ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ንመሸጣ ድማ ድልውቲ ይኮነትን ዘረባኻ ንሪቶኻን ተጠንቀቐሉ ዘስምዕ ተሪር መልሲ ይቦም ኣሎ ማለት እዩ All we can say is ouch. But then again, what did Elon Musk expect? He's made a habit of this. Last year, he made a similar suggestion. He asked Taipei to give China some control over Taiwan. Basically, give the bully what they want.
Do you see the problem here? Taiwan and Ukraine are the biggest flashpoints of our times. Elon Musk can influence both. He can sabotage Ukraine's counteroffensive. He can also hijack Taiwan's public opinion. Because remember, Musk does not just own SpaceX, he also owns Twitter, which he now calls X. And that's too much power for one individual. So what is the solution? Well, the Senate investigation is a good start. It will answer some important questions. For example, what is the contract between SpaceX and the Pentagon? Was the contract active during Ukraine's foiled attack? Why didn't US officials play a more active role? These questions could set a precedent for the future, not just for Elon Musk. So بحفشة تكونتات نريو زلنا إلى ماسك أزي باور زلوا أبزي وانزي أقوانت خوني منكس أمريكا جن عب باور اللو مهنياتو أتبع بيوت سبيس إكس بهال زلوا كامباننا إلى ماسك كل البروجكتس ناتو كابينتاغونيزم تبت من قد ناس همالتيو سلازي منكس أمريكا حتصير سقومتن توزيدو نتا كامباني أب شجر كتوا زخيل مخانو فلوتيو سلازي منكس أمريكا ون ليفرج اللويو سلمنتاي دي وسدو سلمنتاي سغيلو نبعلو حاده انفستيجيشن زدليو قدايك مخانو يزاربلو سلازي تكونتات بتدغاغامي الى ماسك زوبوزو لوريتوتات بستي اكايدا استراتيجي ناي منكس امريكا اوف كورس امريكا خنبلكلنا حجي زولو مرحنتن زبط مرحنتن كل غزي تمساسال ريتون حسابن كلهم يخلي مالتنا يكونن سلازي منالبات كاوز فلك خاون ون كم زخل مغنزاب يدلي بزعبا كونتات ناي حداش ايفون زلو واغاتات سكندري سون ازارا بخوينلو. How are we going to do this 96% to a different place? I don't know, but we have to do it, and we have to do it slowly. So break guess up what? with the cycle. Yeah. By the way, just something crazy to be thinking about. Do you know the new iPhone is coming out in the next couple of weeks? Yes. Yeah. Do you know how much it's going to be? I heard it's more than a MacBook Pro. 1,000? No. Put the new iPhone price. You know, right? Oh, you heard about this, right? I heard. It's going to be the most expensive iPhone ever. So حدش ايفون ما ايفون 15 يمتالو اتواقع دما اتزخبر التليفون كون مخانيو تزخبر التليفون كتكون مخانا يزنقر زلو سلامتاي نسمع. It's going to be the most expensive iPhone ever. If you can just find out the most recent story, Rob, on how much they're selling it at. There's stories of it. Don't go to stores. Go to stories. Go to news. Go to news all the way at the top. Yeah, it's not showing you anything. Okay. All of us have gotten used to this cycle. On Tuesday, Apple unveiled their latest iPhone. It's called the iPhone 15. And what's the big headline? Well, there isn't one. There hasn't been a headline for a good 5 years, in fact. Yet, Apple is not slowing down. It is the most valuable... So حداش تليفون عبد غربا وانت زرقي حلا انتاي هايلايت ويكا بفولو يزرا نايتا تليفون نزبل دما زخونه زر فلوي نغير يبلا ان فاكت اذا حلف 5 عامت ون انت خونه ناي ابل برودكتس فلوي نغير تكنولوجي كم صاي كالنت بلالا but still تقبلناتنا توم اب يانج جنريشن حلف زبليو this company is very very successful at brand ناتا تقبلناتنا تو اما تشديو company in the whole world, meaning they are doing something right. Let's try to understand what. We're looking at 5 questions tonight. Number 1, what's different about the iPhone 15? Nothing major, just small things. All models get a USB type charger. You also get brighter screens, better cameras. The high-end models come with a titanium frame, so more strength. One slightly notable difference is the action button. For this, you need to buy the Pro or the Pro Max models. But what does the button do? You may have seen this slider on the side of most iPhones. They put the device in silent mode. In the new models, that is gone. Instead of the slider, there is an action button. You can customize it the way you want, maybe to open the camera or to turn on the flashlight or start recording a voice note. Other than that, it's mostly the same, which raises the second question. How expensive is it? In the United States, the iPhone 15 has a base price of $799. So كم نريد زلنا أزي كابتك مياه زنبرة version عبء فلوينات ويكا حدش تكنولوجيا زلوا يكونتن اتواقع جنازي كبور كم مخانيز نقدر زلوا تاز زخبرت version ناتهم كسب كل التشح كتبت كم تغيل يوز نقدر زلوا so بحفشة there you go كيدكم تمل حبريتا كتري وتقوليهم بسترفة تكونتات نجوا بوليتيكا من قصصنا عالمنا انتهى كم زمثل أريكم على كل خاتكم كابو كتمهارون أنا تزولو كنتات سمعكم من فليكم كتكملي أزدلي بليز ناتكم ريتو زودلي جيجان تلو يزخون تلو أبكا كومنت سكشن قرفو لايك جبرو سبورت جبرنس channel and I hope قال مهيركم قهون تسفى جبرنا بالكون هلو مارس تابزغ كودي أبكا على رسك سام الرهب تصبغوا أبز عالمنا بقلت في حنبابي بتكنولوجيا بتقوى عزلو زلا بخميك عوات مخل زبل حتو مجمريا التكنولوجي نابي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain common robotics أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون نغلينا أبطم سمارت سباد شرح لزلو إنفست جرنا جنزب ناقن مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قديم كالاي أبتزلنا وان انتهى اللو زعب زلو رينا
ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መጽሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኹሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ በታ ሓንቲ ሞያይ ጥራያ ክነብር ክንምባል ኣብ ትርፊ ግዜኻ ካልእ ዓይነት ምንጭ ናይ እቶት ክኾነካ ዝኽእል ሞያ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ንክትሃንፅ ተበገስ ነዚኣተን እናገበርካ ትኸይድካ ድማ ንኽትዕወት ዝቐለለ እዩ ኣብዚ መንገዲ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ኮርሳት ዝተፈላለዩ ኪላታት ዝተቐረበ ኣለኩም ኣብዚ ዌብሳይትናትና ኣትኹም ተጠቂምኩም ድማ ንቕድሚት ክወስደኩም ይኽእል ስለዚ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ነቲ ዝፈለጥካዮ ኣብ ግብሪ ከተበግሶ መበጋስ ግን እዩ ትለውጥ ዘምጽእ እሞ ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ